O zaman sevgili YouTube, sevgili Twitch, karşınızda Dadınız serisinin bir yeni videosu, bir yeni oyunu, The Drifter. Erken bakış yapıyoruz. The Drifter'ın demosuyla karşınızdayım efendim. Az önce Torrent'ti. Bu ve benzeri birçok oyunu oynadığımız Dadınız serisinin playlistine ulaşmak için sağ üstte çıkan karta gidebilirsiniz. Evet. Birçok oyun oynadık. Birçok da oyun oynayacağız efendim. Eğer siz de bu oyunları oynamak, deneyimlemek isterseniz aşağıya linkini bırakmışızdır. Oradan giderek oyunun demosuna ulaşabilir, oynayabilirsiniz. Eğer oynayamazsanız da ben sizin için oynuyorum zaten. Tadına bakıyoruz hep beraber. Daha da fazla uzatmıyorum. Buyurun. New game. I jumped the car back in Breaker's Cut. Breaker's Cut'ta bir araca atladım. Sesi iyi mi? Bir daha asla geri dönmeyeceğimi söylemiştim kendi kendime. Ama evet. Geldik gene buraya. Ses iyi mi? This must be me. Ben olmalıyım. Shouldn't have told Annie I'd come. Annie'ye geldiğimi söylemeliydim. My strong big sister. En güçlü kız kardeşim. Telefonda ağlıyordu. Telefondan yerini tespit ettim ve buraya geldim diyor. Diyalog sesi az, normal ses yüksek. Şimdi şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ses. Ses. Şu an erken erişim bile olmadığı için, daha demo olduğu için ses. Yani. I've been sleeping rough long enough to get a good night's kip, despite the diesel fumes and the noise. Burada uyumuşuz. Eski püskü şeylerin üstünde. Burada bir şey var. Bu çok hafif şekilde hareket ediyor. Bak bakalım. O şeyi kaldırdım. Altına yaşlı bir adam çıktı. Bir köşede uyuyormuş sadece. Uyusun, bırakayım. Okey, ben de hani uyandırabiliyorsun falan sanmıştım. Buyurun. Evet, bu ihtiyar kızdan ayrılma vakti geldi. Zorladım ama kapı açılmadı. Harika. Bu sefer bayağı bir asıldım. Ama biraz yardım olmadan bunu mümkün değil, açamayacağım. Hey, give me a hand with this door. Şu kapıyı konuşmadan yardım eder misin? Hiç sallamadı ve horlamaya devam etti. İhtiyacım olan her şey çantada. Telefonum, cüzdanım, iç çamaşırlarım ve tıraş kitim. Cenaze için almıştım diyor. Bending down, I shake him by the shoulder. Eğildim ve omzundan sarsım onu. Bana bir demirle saldırdı. Sessiz ol. Öldüreceksin bizi. Sen kafayı yemişsin. Yardım etmezsin. Etrafa baktı, sesleri dinlemeye başladı. Haklısın. Hiçbir işe yaramaz. Düşün. Kendi kendine konuşmaya devam etti. Look, put it down. Hey, şu eldekini indir. O kafanı indireceğim ben bunu. He returns to muttering to himself, eyes darting about wildly. Tarpı nasıl kullanacağım ki? I throw the tarp over the raving man, wrestling him to the ground. Üstüne attım ve ondan sonra güreştim yerdeyken. Ne yaptığını bilmiyorsun. Al şunu üstünden. Buradan çıkmam lazım. Aldık levyeyi, vurduk kafasına. Ne diyorsun? I ponder giving the old guy a belt, but he can't do any harm all tangled up like that. Vuramadık. Eyvallah Karakas, hoş geldin. Ain't getting that open without some help. Ya bunu açacağız işte. I jam the bar into the frame, lean into it. Hadi. The door gives way with a screech. Sudden, Allah. blinding light stabs at my eyes. I spin back behind the door.
The old guy, having finally freed himself, is caught like a rabbit in headlights. What have you done? Ne yaptın sen? Ah, shit. Security. Güvenlik. The man looks around frantically. Relax, I've been caught freight hopping before and talked my way out of it. Sakin ol, ben de çok yakalandım, ondan sonra sandılar beni. Biz Western Rail'danız. Jesus, what the hell? O da neydi? Oh God! Oh my. Squinting into the light, I glimpsed silhouettes of armed men. Silahlı adamları görüyordum o ışığın içinde, bekliyorlardı. But not metro security. That's Metro güvenliği değildi bunlar, ondan eminim. Bullets shatter past me as I dive across the doorway. Oh shit. How am I getting out of here? Tamam buldum, şuradan çıkacağız. Grabbing my pack, I throw open the hatch and leap into the blackness on the far side of the train. Then I'm tumbling down a steep siding. Concrete rushing up to meet me. Bunda betona düştüm. Evet. Chapter 1. Welcoming Party. Hoş geldin. Orada uzanmış gökyüzüne bakıyordum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Uzaktan siren sesleri duymaya başladım. Tepemde bağırışmalar, kapanan kapılar, yerlerde patina çeken lastikler, sonra da sessizlik. En azından telefonum sıçmamıştı. I pick it up. Screen flashing a blurry photo of my sister. Kız kardeşimin fotoğrafı vardı. Annie? Mick merhaba. Yeah, hey. Merhaba. Ne yapıyorsun? Geldin mi? Sabırsızlanıyorum seni görmek için. Hadi ama. Same irrepressible Annie. Birazcık heyecanlı ol. Cenaze planlayacağız. No. Filancı seni aradı mı? Annemin yanına gitmemiz lazım. Kalıyorsun değil mi bugün? Şeyi biliyorsun, adresi biliyorsun. Evet Cooper Caddesi. Hayır Mick. Bir sene önce taşıdık. Pardon. Annie, my phone's gonna run out. Annie, şarjım bitecek. Hala konuşmadın mı? Cenazede olacak o. Just tell me your address. My battery. Tamam, senin için zor olduğunu biliyorum ama onunla yüzleşmek zorundasın. Annie, adresini söyle, şarjım bitecek. I look down at my dead phone. Shit. No idea what her address is. Adresini bilmiyorum. How am I supposed to remember they'd moved? Nasıl hatırlayabilirim ki taşınmış olduklarını? Better find a way to ring her back. That won't help get it charged. I think my phone charger had a 12-volt adapter for a car. Should still be in my pack. Adaptörüm telefonu şarj etmem için 12 voltluk bir şeyi vardı diyor. Onu alırsan. That won't help get it charged. Tamam kanka, bunu bir salalım. Pack must have caught something sharp on the way down. Ripped her right open. İnerken sivri bir şey takılmış olmalı. Tamamen yırtılmış. Sadece şarj kablomu bulabildim. Okay. Let's see what the damage is. Electrics look okay. Elektrik sistemi güzel görünüyor. Radyatör yamulmuş. It's not going anywhere. Yere gittiği yok. Ama çalışacaktır. Okay. It stinks of petrol. Petrol They must have siphoned some to try and torch it. I glance around inside. No keys, but the lighter socket catches my eye. I think my phone charger has an adapter that'd fit. Tamam, galiba şarj edebilirim diyor. Özetle. I toss the cigarette lighter and plug my phone into the socket. Nothing. Might only charge while the engine's running. The keys aren't in the ignition. God damn it. Nothing. Might only the key. God damn it.
Tamam seninle konuşuyoruz o zaman. Bill, is that Bill, you? sen misin? Mick, Mick! what are you doing Ne here? yapıyorsun burada? Bill used to hang out around the shelter where Sarah worked. Bir Serhan since I was a çalıştığı kid. şeyin oralarda Back for a bulunuyor. funeral. Cenazeye Mum, gidiyorum. Mum died. Annem Oh, öldü de. Mick. I'm Mick. sorry. Allah rahmet eylesin. Yeah, it's okay. Long time coming. Çok uzun She zaman been, olmuştu zaten. She'd been sick for a while. Uzun zamandır Don't sound hastaydı. okay. İyi gelmiyor sesin. I don't know. Bilmiyorum ya. Bir telefonun var mı ya? Hey, can I borrow your phone? I'm meant to stay at my sister's tonight, but my battery's dead and I don't have her address. Of course. Got her number? Shit. Look it up. Oh, it'll be unlisted. Could call her practice, but she wouldn't be back in until after the funeral. Hayda, nasıl numarası yok What ya? am I gonna do? What's with the car? Araba ne ya? Riding, I guess. Can't even torch a car properly. Arabayı yakamamışlar It's bile. my own private suite until they cut it off, eh? Ama atılanın çekilene kadar benim özel suitim bu. Sure, might be able to charge my phone. Bill fishes the keys from one of his many pockets. Thanks. Eyvallah Bill. Leaning in, I try the key. The red charging light on my phone blinks on, but then the engine splutters and dies. Guess they drained all the fuel trying to burn the bastard. Billy ne yapıyorsun sen burada Bill? You're not staying at the pit anymore? The Pitt Street Homeless Support Center. I'd ended up Pit there as a kid. evsizlere destek That's where I met merkeziymiş. Sarah. She had to shut it Ben down. de man. Serhat'la orada tanıştım shit. diyor. Hepimiz Why? çocukken oraya Oh, düştük you öyle. should know more than me. Surely Sarah told you. Sarah, my wife. Sarah eşim. I guess Yani ex-wife now. eski eşim Hayır. galiba şu an. Haven't talked to her in a long time. Epeydir konuşmadım Since, onunla. you know. Yani şeyden Oh, beri biliyorsun. right. Ha doğru. Jeez. Sorry, Mick. Kusura bakma. It's all right. Ha, önemli değil. Yukarıda adamı vurdular o niye? I'm a bit shaken up, to be honest. Just been shot at up on the railway. Jesus. Lan Really? cidden mi? I thought that was some kids playing with fireworks. Ben de çocuklar So şey what, havai fişek falan trigger yapıyor happy sanmıştım. med officers? Couldn't be. They left when they heard sirens. Siren falan Mick. duydum Yeah, ondan I don't sonra. know. İlk başta diyor ateş sesleri geldi, ondan sonra ben baktım çok işte emniyet mensuplarına falan benzemiyorlardı. Sonradan sirenleri duydum dedi. Guess they drained all the. Fuel mu bulmamız lazım acaba? Aynen. Shake the can. Slosh of petrol at the bottom. Metallic smell of old petrol stings my nostrils as it glugs into the tank. It's still not firing. Better check the engine again. Kontrol edelim. Okay, there must be something wrong under here. Tamam, burada bir sıkıntı olması Sounded lazım. like no fuel was getting through. Damn. Still can't see anything wrong. Bir de soralım. I think I need help with this engine. Bu motorla ilgili Tamam, yardıma ihtiyacım var. Bir Sure. bakabilir misin? Tabii ki. Okay, try it now. Çalıştır The bakalım. engine turns over, and I see fuel stream from a hose beneath. Ah, here it is. Ha, What's the buldum. problem? Neymiş? Tear in the fuel line between the pressure regulator and injectors. Damn. Enjektörlere sıkıntı Gonna var. need a Ateşleyicide replacement. sıkıntı var. Bujiler meme yapmış hocam. Thanks, Bill. Eyvallah Bey. Bujilerin meme yapması olayı. Good evening, sir. My name's Angela Grace. I write for the Herald. Can I ask your name? Okay, well, you don't have to tell me. Anyway, I really want to find out what it's like out here for you homeless. Oo, Unbelievable. sen manyaksın kafayı. Excuse me. Hello. Leave the poor guy alone. He's Bırak clearly şu zavallı asleep. adamı ya. Uyuyor belli, Hi. belli görmüyor musun? My name's Angela Grace. I write for the Herald. Can I ask your name? No. Kid like this shouldn't be out here. Not your problem, Mick.
loose panel on the side. I kick it open. I could use that hose for the car. Come on, you asshole! Bloody thing's screwed in there too tight. With this help? I glance up. Kid's holding an oversized hunting knife like it's a snake. Jesus. I really shouldn't get involved, but... Hey, so... Hi! Right, what are you doing down here? I write for the Herald. I really want to find out what it's like out here for you homeless. You homeless? God help me. Okay, look, I'm not homeless, so... Oh, great. That's great. So how long have you been staying out here, Mr. Carter, and I'm not staying out here. Jesus, will you put that thing away? Sorry. Just a few questions. No! What are you doing carrying a knife like that? You know, protection. Jeez, all that's gonna do is get you stabbed. What's wrong with a whistle or pepper spray or something? I can look after myself. Whatever. Can I borrow it? Well, if you can answer my questions. Ugh, God help me. Fine. Great. So, Mr. Carter. Right. So, Mr. Carter. Carter, what led you to be living down here? I'm not. So, Look, maybe I don't mind living rough. Maybe I prefer it to being tied down. But I work. I have places I can stay. I'm fine. Next question. okay, well, surely you've noticed the recent spate of disappearances, not to mention the mental illness-related violent crimes. I'll stop you there. No, haven't heard a thing. You going to help me or not? Ugh, maybe I should ask Bill. Oh my god! Okay, what was that about mental illness? Cops say they're swamped with violent crimes, hobos going nuts, spouting gibberish. Seen anything like that? That guy in the rail car. No, sorry. Look, folks take what they can to help them through the night, and there's a lot of bad shit out there. You get kids acting crazy all the time. Yeah, I know all this. Give me something I can use, alright? Ugh, I'll ask around. I'll leave him be. Maybe a dumb question, but why is it so quiet down here? Malinji. What? Shadowy figures with burning eyes. Taking people in the night. Folks Oh. calling them Malinji. Right. Well, that's the story going round. People have been going missing, but it's been a cold winter. I think that's all there is to it. He shrugs. Hey, Bill. You noticed people acting weird recently? Well, I mean, yeah. You heard about the pit. All right. They shut it down? Yeah, well, I was helping Sarah out there. She let me stay when there was a spare bed. That's Sarah for you. But people on the street been getting crazy, eh? Nothing new. Not like this, Mick. Everyone's scared. Solid blokes, you know? Fine one day. Next day they're going nuts. Sarah ended up in hospital. Oh, Jesus. Well, she's all right, but couldn't keep the place open. I should have been there for her. Like she needed more reason to hate me. Some bad new gear people getting into? I don't know, Mick. I think this is something else, eh? Don't suppose you've seen any quarter-inch hose around? This ain't a hardware store. There's a bunch of junk in the underpass, though, eh? I asked around and it does seem there's something to what you're saying. I knew it. Just stories getting shared. Shadowy demons with glowing eyes that drag people off in the night. Malinji, they're calling them. Interesting. Nonsense is what it is. Typical tweaker shit. You want to publish that? Be my guest. I tell her what Bill said about the pit, and reluctantly, what I'd seen in the rail car. Thanks, this is great stuff. Just keep my name out of it. Look, I answered your questions. Can I use that knife or what? Yeah, alright. She hands it to me warily. You can have it back if you like, but honestly, you're more likely to get stabbed with it than without. I guess. Look,
You seem alright, kid. Go talk to Bill. Old guy out there. He loves a good yarn. Oh, thanks. I cringe at what Bill will think as she bounces off to talk to him. Got it. Hello? What? The keys are gone. My charger. No! Get off me, you... Ah! What? Let me go! The hell? What's going on? Aa, elemanları kes. Jesus, they look like SAS or something. Ah! I think these are the guys that shot the old-timer up at the railway. Shadowy figures with burning eyes. The Malinji? He's dragging the reporter to the boat. What do they want with her? Was she actually onto something? Shove from behind. Wait! Sudden icy cold shocks me awake. Frozen, can't move, can't feel. I see only blackness. Oğlum ne oluyor? I struggle, gasp in panic, and the blackness fills my lungs. Then I have no breath to scream. Ananı... I try to fight it. Oh God, I try. But the ice in my lungs coils its way to my brain. And I know that I am dying. The cold blackness falls away, leaving only nothing. And I know, somehow, I am dead. But then, every neuron of my brain firing all at once, tearing apart, twisting out in all dimensions, then contracting, speed of light, back into nothing. Sudden icy God. I managed to... I wrenched the... I grab the jerry can as it sinks past. Again, I try to breathe from the can, but I can't get to the air without a lungful of water. Pushing the tube into the can, I suck the water from it and take a breath. I almost gag on the oily fumes, but I've bought myself a few more seconds. I return to cutting with renewed strength. At last, the ropes give way. I kick to the surface, glimpse brutalist concrete rising from the chop, and swim towards it. Collapsed on the embankment, shivering in the bitter wind, I try to make sense of what's happened. I died. They killed me. But I am no longer dead. Var mı?
Evet sevgili YouTube. I'm frozen here. I feel myself returning to the world. But I'm still frozen here. Evet sevgili YouTube, The Drifter. İlginç. İlginç duruyor. Bakalım nasıl olacak çıkışında. Belki de görürüz efendim. Sonraki Dadı Nasıl videosuna kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları benim kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Ay.